Now we will start with exercise 8, also on page 80. Okay, exercise 8 on page 80. Read يا تيا. Lower your hands. اللي ما عنده سؤال يوطي ايده. ABC is an isosceles triangle of vertex A. D is the symmetric of A with respect. Wait يا تيا. لازم خلينا نرسم triangle أول شيء. ABC is isosceles مش هيك؟ Yes. فإذا كيف بدنا نرسم isosceles triangle؟ ناخذ segment. ومنحط من the point. وناخذ perpendicular bisector لإلها. We draw the perpendicular bisector of segment AB. Then we take any point on the perpendicular bisector. Okay, and now we rename them. This is point A. This is point B. Oh, this is point C. ABC is an isosceles triangle. Change their color. Now we draw the triangle and we get an isosceles triangle. B, C. ABC is an isosceles triangle of vertex A. We remove the line. So this is an isosceles triangle. فإذا تبعنا كيف رسمنا الisosceles triangle. First we take the segment BC and we draw its perpendicular bisector. On the perpendicular bisector we take any point on the perpendicular bisector, then we join this point with BC, with B and C, and get an isosceles triangle. ليش؟ لأنه any point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the extremities of the segment. يعني هون كنا عم نعتمد على property of a point on the perpendicular bisector of a segment. لهالسبب أنا أخذت perpendicular bisector للبي سي وأخذت الA عليها. Okay? Continue reading يا تيا. D is the symmetric of A with respect to BC and E. D is the symmetric of A with respect to BC. يعني symmetry with respect to a segment أو a line BC. فإذا بدي أخذ symmetric of A with respect to line BC. بروح لأنا عندي لهون عندي reflect about a line. Reflect about line يعني symmetry of a point about a line. Symmetry of a point about a line اللي هي شو point D. And D is the symmetric of A with respect to BC. Let's join the segment AD. Right. Now we continue reading. And E, the symmetric of A with respect and E. The symmetric of A with respect to B. كمان E is the symmetric of A with respect to B. يعني بدي أعمل symmetry with respect to a point. Symmetry with respect to a point. بدي symmetric of A with respect to B. بعمل أنا عندي هون reflect about point. A about B. فإذا هيدي شو اسمها هيدي؟ E.
A with respect to B. كمان we join the segment AE. About what and where. By going back to the messages that I sent you about what and where with which pronouns are used, you have to write you were, he يا was, رنا they was, and what were you doing it. رنا شو بأي ميتينج أنت يا رنا؟ طيب يلا continue يا تيا. prove that A, B, C, D, E, A, C, D, B is C, a B is a rhombus. A, C, D, B is a rhombus. كمان بنرسم هذا البوليجون. we join this polygon A, C, D, B. Okay. بتاني سؤال عشان نخلص الرسم كمان شو عنا. prove that BCDE is a parallelogram. يعني BCD بدنا نوصل الدي بالاي. كمان بدنا نوصل ال G بالE أو البوليجون BCDE ده الشكل. Okay, so this is the figure. هذه هي الفيجر وناخدها على board. تسمعينا؟ ايه عم نسمعك ايه. فإذا exercise 8 page 80. Now we start with exercise 8 page 80. استاذ مش باينه عندي الصوره. هلا بتبين. انا تمام. This is the figure. باين الفيجر هلا مظبوط. باينه. اوكي فإذا part 1 required to prove ACDBE is a rhombus. ACDB is a rhombus. ACDB is a rhombus. فإذا part 1 مين بده يفوت؟ علي قمر. أنا أستاذ في جواب ولا في حد؟ خلينا نشوف. يلا مين بده يرفع ايده؟ part أنا رافع بس مش باينة عندي. part 1. أستاذ أنا طلعت ورجعت فت بالميتنج كرمال تظبط الصورة عندي. prove that ACDB is a rhombus. كمان
نعمل table. Statements and reasons. يلا مين تيا required to prove that ACDB is a rhombus. يلا تيا. Okay. D is the symmetric of A with respect to BC, then AD cut BC in its midpoint and perpendicular to it. Let wait. فإذن D رجع عيدي. D is the symmetric of A with respect to B. To BC. BC. Line BC. فإذن D is the symmetric of A with respect to line BC. Then AD cuts BC in its midpoint. AD cuts AD is the axis of symmetry of wait BC يا given. علي. So D is the symmetric of A with respect to BC. Then BC cuts AD at its midpoint. كمل يا ضياء. And perpendicular to its I is the midpoint of BC. So IB equal IC, IA equal ID, AD perpendicular على BC, then AD and BC are diagonals in a rhombus. ABCD with a bisector and perpendicular, so BADC is a rhombus. تفكر ترجعوا تعيدوا. BACD is wrong. طيب هذا البروف منيح يا تيا، بس انه شوي بده هيك تفصيل. مين عنده جواب تاني؟ أنا يا أستاذ. أنا يا أستاذ. أنا يا أستاذ. أنا عندي. طيب حدا غيركم؟ ما حدا يحكي منكم انتم. لا أنا بعدني مش مجاوب. طيب يلا يا علي سهلة. ال AB equal ال AC. اوكي. given. ليش؟ عم اقول لك given. ليش؟ Two equal sides of an isosceles triangle ABC. Equal sides of an isosceles. Sides of isosceles شو بنقول الريزن؟ شو بنقول الريزن؟ ABC is sides of an isosceles triangle. هيك بنقول الريزن. يلا كمل يا علي لنشوف. AB equal لل BD. AB equal لل BD. Why؟ لأنه D symmetric لل BC. هيك ما عندنا شي property بتقول هيدا الشيء. نعم. في شي property بتقول هيدا الشيء إنه ال AB equal BD إذا كانت ال D symmetric of A with respect to AB. في شي property بتقول إنه ال AB لازم يطلعوا قد ال BD. Sides of a rhombus of a لا احنا بدنا نبرهن الرhombus. بنبرهن الرhombus. طيب كمل يا زينب رشعين.
D is the symmetric of A with respect to segment BC. Okay. Continue, Zain. So AD passes through the midpoint of segment BC. Therefore, ACDB is a rhomb. طيب نحن هون دغري بنقول اسمعوا لحتى نسهل عليكم كلكم. نقول ارجع معي انا هودي. اوكي. AD and BC. طب استيه wait يا خلينا بس نشوف الجيفن. given تقول ABC is an isosceles. D is a symmetric with respect to line BC. 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 طيب with respect to line BC معناتها ما فينا نقول انه ممكن يكون هيدا الميد بوينت للاين BC او segment. فاذا segment BC اوكي. فاذا اذا قلنا AD and segment BC are perpendicular bisectors to each other. لأنه عندي B is the symmetric of A with respect to segment BC. اوكي اذا اخذت البي سي segment باخذ الاي symmetric of باخذ الدي symmetric of A with respect to BC يعني صارت الاي دي هي perpendicular bisector to segment BC. لا بنستعمل طريقتين. استاذ وبيصيروا diagonals perpendicular بصير طريقتين. ما بنبرهن انه هو parallelogram نرجع بنحط له انه 2 consecutive sides صحيح يعني الشيء. طيب يلا يا علي الزين خلينا نسمع شو عندك. يلا علي الزين. A B equal B A symmetry of A with respect to B. AB equal شو؟ AB equal BA. BE. بدنا أول شيء AB DC يعني. 1 DC. AB equal DC. طيب AB استاذ ما بنحط انه AB equal BA والBA equal BD. تركها اكتبوا لي شوي. يا استاذ
روق شوي. AB equal AC. هيدي رح نرجع نتركها مثل ما قالتنا اياها مين base sides of an isosceles string. طيب هلا قول اللي كمان انت اللي عندك يا علي. شو قلت اول شيء؟ AB equal BA. AB equal BD. AE equal BD. استاذ من احنا بنقول انه AB equal BA والBA equal DA DB، فهمني انه isosceles triangle. انت عم تروح على البي اي بعد ما وصلناش، نحن عم نحكي بالاي بي دي سي يا علي. انتبه شو عم بكتب انا. كتبت اي بي ايكوال بي دي. اول شيء كتبنا اي بي ايكوال لشو؟ للاي سي. ورجعنا كتبنا اي بي ايكوال للبي دي، وكتبنا اي سي ايكوال للسي دي. هودي ليش؟ لانه دي، لانه عندي دي is the symmetric of A with respect A with respect to to segments B هن equidistant. segment BC. طيب صار عندي AB equal AC وال AB equal BD و AC equal CD. finally أو so صاروا ال four sides are equal. so بيصيروا AB كلهم equal BD equal DC equal AC. وبكتب على جنبهم هودي شو equals of equal are equal. استاذ شو هي الوي ار تي؟ with respect to. finally A B D C is a rhombus. ليش صار rhombus؟ Four sides are equal. عنده four Four equal. sides are equal. four equal sides. أنا هيك كنت كاتبها. يلا. والبي هني perpendicular الاي دي والسي خلص. لانه diagonal. فاطمة الأسعد، فاطمة قمر، روق شوي. تركنا diagonal، اشتغلنا على السايدز. أول شيء عندي ال AB equal ال AC. هودي base sides of an isosceles triangle. عندي ال AB equal لل BD لأنه D is the symmetric of A with respect to BD to BC عفوا. وكمان عندي DC equal لل AC لأنه D is the symmetric of A with respect to BC. نفس الريزن هودي اثنيناتهم. So AB equal BD equal DC equal AC equals of equal are equal. Finally ABDC is a rhombus لأنه 4 عنده 4 equal sides. Okay بس خلونا نكتبهم. اوكي يعني اذا كان سيمتري هذا اللي بالنص بيكونوا هالاثنين اللي على جنب بعض. equal. اوكي أنا عرفت شو بدك تسأل قبل ما تسأل. طيب فإذا رتبنا هيدي أول proof خلصنا منها. استاذ بعت لنا اياه لان مش باين عند الصور. ماشي بننتقل للبارت 2. بعد في معنا 10 دقايق. بارت 2 ريد يا رنا ملحم. كلير عني يا استاذ. بارت 2 بال8 رنا ملحم. Prove that BCD is a parallelogram. BCDE is a parallelogram. نرجع للفيجر. فإذا prove that BCDE is a parallelogram. يلا. فإذا هيدا بارت 2 هلا.
Part 2 required to prove that BCDE is a parallelogram. نزل الفيجر شوي. مش متعمل هيك. طيب خلينا بننزل الفيجر أحسن من الخربط. طيب كمان نرسم table statements and reasons. يلا مين عنده proof؟ أنا أستاذ أنا. Raise your hands. مين بعد ما جاوبنا؟ حلا قمر. Yes. يلا. Required to prove that BCDE is a par. عنا EB equal DC. E is the symmetric of A with respect to B. E is the عمل خليني اكتبها. We have BE equal DC. equal DC أو equal AB أول شيء. أول شيء equal AB لأنه عندي bisymmetry. لأنه ال E is the symmetric of A with respect to B. Continue يا استاذ احنا في بارت 1 بتشرح حاجه ايكوال ار ايكوال بالريزن. ايوه كملي يا حلا. عنا DC equal AB opposite side of quadrilateral ACDB. AB equal BE then EB equal DC. عنا ال DC equal ال AB كمان بنكتبها. DC equal AB. ليش؟ مش بس ال AB. opposite side of quadrilateral ACDB. خلص بنقول حد منا sides of a rhombus لأنه طلع هيدا شو؟ rhombus. فإذا equal and sides of rhombus اللي هو الرhombus شو هو؟ A B C. كاملة. then AB equal BE then EB equal DC. فصارت هون صار عندي BE equal AB و DC equal AB then BE equal DC. فإذا then BE equal DC. How the equals of equal are equal. طلع يا وائل في عنا ال BE equal ال AB by symmetry. هاي اللي انت عم تسألني عنها فرح اشرح لك اياها. BE equal AB by symmetry وعنا ال DC equal AB كمان sides of rhombus. انت بدك تسأل هون انه ليش how the equals of equal لانه ال BE equal ال AB وال DC equal AB معناتها ال BE equal ال DC. هيك بقول عنا equals of equal are equal. فإذا صار عندي ال BE equal لل DC. فإذا صار هيدا السايد this side this side is equal to this side. يلا
شكرا حلا يا أستاذ. غير عنا BC equal ED. BC is the base of triangle ABC and ED is the base of triangle EBD. Then the quadrilateral is a parallel يكونوا equal. and BC equal ED. طيب كملي. one كملي أستاذ. بعد ما قلت إنه BC equal DE. BC is the base of triangle ABC and ED is the base of triangle EBD. Then the quadrilateral is a parallel by the opposite sides are parallel and equal. لا. by the two pairs are equal. يعني كل side opposite للتاني are equal. Okay. by both pairs sides are equal. طيب كمان فينا نقول إنه ال BC equal ال DE. مو فينا نحط إنه هن equal and parallel. equal and parallel فيك برهنهم parallel. ما أنا هيك حتى. لا أنت حطيتيني equal. لا parallel and equal. طيب علي ازاي فيك برهنهم parallel؟ شو اللي بدك برهنهم parallel؟ البي اي والسي دي. السي دي. اوكي يلا قل لي اياهم. ما هن السي دي parallel and equal for B. ايه بس نحن برهناهم شو؟ equal. equal. بي اي equal للاي بي، ورجعنا قلنا البي اي equal لشو؟ للدي سي، برهناهم انهم equal. هلا بدي برهنهم parallel. في عندي and sides of a rhombus are parallel and equal. الاي بي. أستاذ حدا يحكي، ما حدا يحكي. اي بي parallel للسي دي او للسي دي. and اوكي ليش هودي parallel؟ opposite sides of a rhombus. opposite sides of a rhombus. طيب then asymmetry of A with respect to B. then خلص ما نرجع نضل نقول symmetry، قلنا فوق. then BE line BE مش هن ال A وال B وال E collinear. then BE parallel لشو؟ CD. parallel للCD لأنه عندي شو؟ A, B and E are collinear. لأنه reason so A, AD wait, B and E are collinear. Finally, BCDE is a form لأنه عنده two opposite sides are parallel and equal. Yes. Two جعت شو السؤال. sides are parallel and equal. اوكي رح ارجع اعيد هذا البارت. Okay, we have in the figure. برجع للفيجر شوي. We have in the figure مثل ما قالت حلا عنا ال BE equal لل AB.
Okay, BE equal AB by symmetry, and E is the symmetric of A with respect to B. And AB is equal to what? To CD. AB, B equal AB, will DC equal AB opposite sides of a rhombus, هيدا وهيدا, opposite sides of a rhombus. Then BE equal CD equals of equal R equal. هلا بيبقى انه برهنهم parallel. كمان عندي ال AB, we have AB is parallel to CD, opposite sides of a rhombus. AB and E are collinear, معناتها ال BE كمان صارت parallel ل CD. Therefore, BCDE is a parallelogram by two opposite sides are parallel and E. Okay, هيك نكون خلصنا لليوم. يعطيكم ألف عافية.